Okay, let's start. Hare Krishna, dear devotees. Thank you so much for joining us today for our weekly Peace Digi Connect sessions. Today our schedule will be a little bit different, but per tradition we will start with invocation prayers. Om Gyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuramrita Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Putale Shrimati Partha Sarathki Das Gosvami Itte Namini Das Gosvami Nam Vadem Namo Bhajana Samshriyam Yam Yam Deshe Guru Deshe Astapokam Shittavat Salam Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Putale Shrimati Bhaktivedanta Swami Itte Namini Namo Namaste Saraswati Devi Gauravani Prichirini Nirvishesha Shunivadi Pachitaya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Singhuevacha Patitanam Padvandabhyu Vaishnavabhyu Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Today our schedule will be a little different. We will begin by offering glorification to a wonderful Vaishnavi who recently departed from this world, Her Grace Rasalika Devi Dasi. And the few words about her were sent to us from Shukamari Devidasi. Dearest Rasalika, please accept my humble obeisances. All glories to Guru Maharaja, all glories to Sri Prabhupada, all glories to your amazing services. Thank you for setting a wonderful example of being a perfect disciple of Guru Maharaja. You have been serving Guru Maharaja since 1978 with selfless surrender. You had high standards in serving Srila Prabhupada and Guru Nitai even when you didn't live in the temple. Your faith in chanting the holy names was so deep that even when you couldn't speak, you still moved your fingers as though you were really holding your beads and chanting. Even when you passed away, your fingers showed the same. When you were faced with challenges, you immersed yourself more in devotional service and chanting of Krishna's holy name. How pleased and proud must Guru Maharaj and Srila Prabhupada be with you. When you served in Govindas, you never let any devotees or worker who missed breakfast or lunch go away hungry. You took care of everyone as your own family, even using your own money for paying for prasadam. You were never shy to mention to the managers that you gave free prasadam to devotees, especially to those who went out on Sankirtana. When Radha Shyam Das visited you a few days before you passed away, you were so happy to see him. When Bhakti Saravaja Gauranga Swami visited you on his last visit, he kept mentioning you took such a good care of him when he was at Sri Sri Radha Radhanath. Patita Pavana Nitai Prabhu also reflected on the times you served him and Sankirtan devotees such a nice prasadam. Service to Vaishnavas and chanting the Lord's holy name are so dear to Guru Maharaj. You have truly embodied your mood, our dear Guru Maharaj. I pray to follow in your footsteps, just as you always had me by your side growing up, teaching and guiding me on various aspects of life. Please continue to do so from the spiritual world. Your grateful and indebted niece, Shukumari Dasi. And translation. Дорогая Расалика, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Гуру Махараджу, вся слава Шри Прабхупаде, вся слава вашему удивительному служению.
Благодарю вас за то, что вы подали такой прекрасный пример идеального ученика Гуру Махараджа. Вы служили Гуру Махараджу с 1978 года с бескорыстной преданностью и полным вручением себя. У вас были высокие стандарты служения Шриле Прабхупаде и Гаура Нитаю, даже когда вы не жили в храме. Ваша вера в повторение святых имен была столь глубокой, что даже когда вы не могли говорить, вы все равно двигали пальцами, словно действительно держали четки и повторяли. Даже после вашего ухода ваши пальцы показывали то же самое. Когда вы сталкивались с трудностями, вы еще больше погружались в преданное служение и повторение святого имени Кришны. Насколько же довольны и горды должны быть вами Гуру Махарадж и Шрила Прабхупада. Когда вы служили в Говинде, вы никогда не позволяли ни одному преданному или работнику, пропустившему завтрак или обед, уйти голодным. Вы заботились обо всех, как о своей семье, даже используя собственные деньги, чтобы оплатить просад. Вы никогда не стеснялись говорить менеджерам, что раздавали бесплатный просад преданным, особенно тем, кто выходил на Санкиртану. Когда Радхишьям Дас посетил вас за несколько дней до вашего ухода, вы были так счастливы его видеть. Когда Бхакти Сарвагья Гауранга Госвами на своем последнем визите навестил вас, он постоянно вспоминал, как хорошо вы заботились о нем, когда он находился в храме Шри Радхаранатха. Патита Павана Нитай Прабху также вспоминал те времена, когда вы служили ему и преданным Санкиртаны, угощая их самым замечательным просадом. Служение вайшнавам, повторение святого имени Господа очень дороги Гуру Махараджу. Вы по-настоящему впитали настроение нашего дорогого Гуру Махараджа. Я молюсь о том, чтобы следовать по вашим стопам, так же, как всегда вы были рядом со мной в детстве, обучая и направляя меня в различных аспектах жизни. Пожалуйста, продолжайте делать это и из духовного мира. Ваша благодарная и вечно обязанная вам племянница Сукумари Даси. Then we have another glorification. This one is from Krishna Chandra Prabhu. And here it goes. I once heard Srila Jayapataka Swami described as being spiritual tank in a battle against Maya. This stuck with me for decades in the sense that Maharaja keeps pushing past numerous obstacles such as time, place, and numerous situations to serve Srila Prabhupada. There are perhaps not many devotees who possesses these nerves of steel and sheer determination, and if we do find such examples, they are usually Srila Prabhupada's disciples, such as Tamal Krishna Maharaj, Bhakti Tirtha Maharaj, and others of that link. But this description keeps coming to my mind, and Her Grace Rasalika Mataji was such a transcendental tank. But this description, she had one setting, and that was go through the situation and not around it. Her simplicity was her straightforwardness, her candor, and her deep conviction. To be cut from cloth like this is very rare. That is why, as her junior godbrother, I can tell you with pride that she both pleased our Guru Maharaja and surpassed practically most disciples in her focus and perfection of services. Ironically, the people I work with at our office are the people who first helped her when she was hijacked. They told me how they were crying for her injuries, and she was not. And when they were taking her to the hospital, she insisted they take her to the temple instead, because she had so much of Krishna's Lakshmi that needed to be safely delivered before her urgent medical needs could be taken care of. This is demonstration of sheer selflessness at the most difficult time. She also did not give them the temple Lakshmi to the hijackers. Now that's a spiritual tank. I can honestly say very few of us would dare think of or actually do something like this. Only one example comes to mind, and that being Sridhama Prabhu, who chose to be placed in harm's way instead of displeasing Guru Maharaj when gunmen threatened to shoot him if he did not hand over Guru Maharaj's ticket Lakshmi to them. So we have a few tanks in the God family. For me personally, though, I am grateful I got multiple opportunities to be an assistant to such a charismatic, sincere, simple, genuine, and without doubt the most hardworking woman I've met in my life.
And I come from a family that has extremely hardworking women, but they are not tanks. I am 100% grateful that this powerful devotee graciously allowed me to be of some service to her over those many years. I am grateful I had so many opportunities to drive her, assist her when necessary, most importantly, get training from her, listen to her as a soundboard when she needed to clear her mind, and help take off some of the edge by making her laugh very often as she carried huge responsibilities in the multiple services that made up Govindas. In addition to solely running Govindas, she would cook for the traveling sannyasis, temple devotees, the deities, and do so much more. I really do not think that many devotees knew all the different services she rendered because the truth is that one could not keep up with her in the same way Srila Prabhupada's disciple say they just could not keep up with Srila Prabhupada's on his brisk morning walks. There are so many unique devotees all around us. One can always find inspiration to push on spirituality merely by remembering them, as this smaranam is the true basis of their spiritual life, because everything we do is to bring us to the point of constant smaranam. There is no other effective objective in devotional service. All glories to this rare caliber of a woman and sincere devotee. All glories to His Holiness Srila Partha Sarathi Das Goswami Maharaj. All glories to Jagat Guru Srila Prabhupada, an eternal servant, Krishna Chandra Das. And here is the translation. Я однажды услышал, как Шрилу Джаяпатаки с вами описали как духовный танк в битве с Майей. Этот образ засел в моем сознании на десятилетия, потому что Махарадж постоянно пробивается сквозь множество препятствий, время, обстоятельства и разные ситуации, чтобы служить Шриле Прабхупаде. Возможно, не так много преданных обладают подобными стальными нервами и такой решимостью. И если мы находим такие примеры, то чаще всего это ученики Шрилы Прабхупады, такие как Тамал Кришна Махарадж, Бхакти Тиртха Махарадж и другие подобного уровня. Но это описание вновь и вновь приходит мне на ум, и ее милость Расалика Матаджи была таким же трансцендентным танком. У нее был только один режим – пройти через ситуацию, а не обойти ее. Ее простота проявлялась в прямоте, искренности и глубоком убеждении. Преданные такого склада встречаются очень редко. Поэтому, как ее младший духовный брат, могу с гордостью сказать, что она не только порадовала нашего Гуру Махараджа, но и, по сути, превзошла большинство учеников своей сосредоточенностью, совершенством служений. Ирония состоит в том, что люди, с которыми я сейчас работаю в офисе, были теми самыми, кто первым помог ей, когда ее похитили. Они рассказывали, что плакали из-за ее ран, а она нет. Когда ее везли в больницу, она настояла, чтобы сначала отвезли в храм, потому что у нее было много собранных лакшми для Кришны, которые нужно было безопасно передать, прежде чем заняться ее срочными медицинскими нуждами. Это проявление чистого, самоотверженного духа в самый трудный момент. Она также не отдала храмовые деньги похитителям. Вот это духовный танк. Честно скажу, очень немногие из нас даже мысленно рискнули бы подобно, не говоря уже о том, чтобы сделать это. В голову приходит лишь один пример – Шридама Прабху, который предпочел подвергнуться опасности, чем огорчить Гуру Махараджи, когда вооруженные люди угрожали застрелить его, если он не отдаст Лакшми Гуру Махараджи за билет. Значит, в нашей духовной семье есть несколько танков. Лично для меня я благодарен, что получил множество возможностей быть помощником такой харизматичной, искренней, простой, подлинной и, без сомнения, самой трудолюбивой женщины, которую я когда-либо встречал. И я вырос в семье, где женщины невероятно трудолюбивы, но они не танки. Я на 100% благодарен, что эта могущественная, преданная, милостиво позволила мне служить ей на протяжении многих лет. Я благодарен, что мог возить ее, помогать там, где нужно. И самое главное, учиться у нее, слушать ее, быть ее звуковой доской, когда нужно было прояснить мысли, и сглаживать напряжение, заставляя ее смеяться, в то время как она несла колоссальную нагрузку в многочисленных служениях, из которых состояла деятельность Говиндаса. Помимо того, что она сама управляла рестораном Говиндас, она готовила для путешествующих саньяси, для храмовых преданных, для божеств и делала еще многое-многое другое.
Думаю, немногие преданные знали весь спектр служений, которые она выполняла, потому что, по правде говоря, невозможно было за ней угнаться. Так же, как ученики Шрилы Прабхупады говорили, что не могли угнаться за ним на его энергичных утренних прогулках. Вокруг нас так много уникальных преданных. Вдохновение в духовной жизни всегда можно черпать, просто вспоминая их. Ведь это смарана. Это и есть истинная основа духовной жизни. Потому что все, что мы делаем, должно привести нас к постоянному смарану. В преданном служении нет иной цели. Вся слава женщине столь редкого калибра и искренне преданной. Вся слава его святейшеству Шриле Партха Саратхи Дасу Госвами Махараджу. Вся слава Джагадгуру Шриле Прабхупаде. Вечный слуга Кришна Чандра Дас. Hare Krishna Tarini Radhika. I will read an offering now. I've just waited for someone, but they're not here in, so I will read this offering. I've WhatsApped it to you, so you can do the translation in the interim. I'll do the English reading, and then you can do the translation. Is that okay? Sure, absolutely. Okay. Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Rasalika Mataji Ki Jai. Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Iti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Nirvishesha Sunyavadi Pasatya Deshatharane. In celebrating the life of our dear God sister, I am filled with so many vivid, heartfelt memories. I first encountered her warmth and kindness back in the early days in Mandini. From that very first program at her home, a gentle bond of friendship blossomed. She would often visit Stanger and always brought me the most lovingly prepared prasadam. Her lentil stir-fried rice was the kind of comfort that radiated pure care and devotion. At the Stanger Namahata, she wasn't just the resident cook for their festivals, Sunday love feasts, socials, etc. She was the heart and soul of every feast. Her prasadam went beyond extraordinary. It was a work of spiritual art. Every meal was infused with intention, from devotion to preparation, all the way to the final loving presentation. She and I shared not just meals, but our lives, becoming confidants in moments of joy and sorrow alike. I will never forget her gentle wisdom, specifically during one specific Diwali fair at Gladau, which hosted many professionals from Ilovo Sugar. As people returned with their plates, she served them so lovingly, with no focus on a used plate. And then a few meters away, they added non-veg to their plate. And I was furious, but she calmly reminded me that prasadam is pure and will never be contaminated. There was a time in the car when, in my rush to get her somewhere, she gently reminded me that Krishna walks beside us only when we walk within the rules. If it's 120, stay within the limits, she said. That lesson I carry with me to this day. She was also a financial wizard in her services of accountability, raising temple revenues with integrity and heart, always fighting to keep everything in the service of Krishna. In her final years, I was unable to serve her, but my admiration for her never faded. She was a blessing, a guide, and a most beloved eternal friend. She was a woman of exquisite, or rather, a lady of exquisite beauty and grace, with deep devotion, humility, and strength. Her life reflected a rare balance of gentleness and firmness, gentle in her compassion, her care for others, and her ability to uplift those around her. Firm in her integrity, her principles, and her unwavering dedication to Krishna. She carried herself with dignity, never seeking recognition, yet her presence naturally commanded respect. Her kindness was practical and tangible, expressed in service, but it was also spiritual, reminding everyone that love for Krishna is shown through love for people. She was wise, calm under pressure, although hot-headed, like Krishna Chandra Prabhu said, or hot chili at times, and resourceful, always finding a way to serve with grace. Above all, she was authentic. What she thought, felt, and did were always aligned with a heart for Krishna. Hare Krishna. Отмечая жизнь нашей дорогой духовной сестры, я наполнен столькими яркими сердечными воспоминаниями. Впервые я встретил ее тепло и доброту в те ранние дни в Мандине.
С самой первой программы у нее дома между нами разродилась мягкая дружеская связь. Она часто приезжала в Стенгер и всегда приносила мне приготовленный с любовью просад. Ее рис с чечевицей, обжаренный на сковороде, был той самой утешительной пищей, в которой ощущалась искренняя забота и преданность. На Намахате в Стенгере она была не просто поваром на фестивалях, воскресных лав-фест, собраниях и других мероприятиях. Она была нашим сердцем и душой воскресных лав-фест, пиров. Ее просад был выше всяких похвал. Он был настоящим духовным творением. Каждое блюдо было наполнено намерением от преданности приготовления до последней любящей подачи. Мы делили не только трапезы, но и жизнь, становились доверенными друзьями и в радости, и в горе. Я никогда не забуду ее мягкую мудрость, особенно в тот Дивали-фестиваль в Гридлоу, где присутствовали профессионалы из Алова Sugar. Люди возвращались с тарелками, она так любовно обслуживала их, не обращая внимания на использованную тарелку, а всего в нескольких метрах они добавляли в нее мясо. Я был в ярости, но она спокойно напомнила мне, что просад чист, и его невозможно осквернить. Был и тот случай в машине, когда я торопился довести ее куда-то, и она мягко сказала, что Кришна идет рядом с нами только тогда, когда мы идем в рамках правил. Если ограничение 120, и жить в пределах. Этот урок я храню до сих пор. Она была также финансовым мастером, человеком исключительной ответственности, служившим делу увеличения доходов храма с честностью и сердцем, всегда борясь за то, чтобы все оставалось в служении Кришны. В ее последние годы я уже не мог служить ей, но мое восхищение ею никогда не угасало. Она была благословением, наставницей и самым дорогим другом. Она была женщиной глубокой преданности, смирения и сил. Ее жизнь отражала редкое сочетание мягкости и твердости. Мягкость в сострадании, заботе о других и способности поднимать окружающих. Твердость в принципиальности, честности, непоголимой преданности Кришне. Она несла себя с достоинством, никогда не стремилась к признанию, но ее присутствие само по себе вызывало уважение. Ее доброта была практичной и осязаемой, проявлялась в служении, но она была и духовной, напоминая всем, что любовь к Кришне проявляется через любовь к людям. Она была мудрой, спокойной под давлением и находчивой, всегда находила способ служить с благостью. Превыше всего она была истиной. То, что она думала, чувствовала и делала, всегда соответствовало ее сердцу, обращенному к Кришне. Харе Кришна. Hare Krishna Tarini Radhika. I think Guru Maharaj is not here as yet. There is one devotee online that I would like to address and see if she wants to say anything. Janavi, would you want to say something for like 2 or 3 minutes? Пока Гуру Махарадж не присоединился, у нас есть еще одна преданная, которая хотела бы сказать несколько слов о Расалике Матаджи. Please go ahead. Hare Krishna, dear devotees. Please accept my most humble obeisances. All glories to Guru Maharaj and Srila Prabhupada. All glories to Rasalika Mataji. Our family, my mother Gaurpriya, and my sisters Vrinda and myself, we've had the good fortune of knowing Mataji for many, many years. Я, моя мама, I'm going моя to translate, сестра, Mata. мы ее знали очень неплохо, мы знали ее лично на протяжении нескольких лет. Rasalika Mataji has always, been a shining example of a Vaishnava. Whenever we'd see her, she'd always smile. Расалика Матаджи была примером такого блестящего вайшнава. Каждый раз, когда кто-то ее видел, когда мы ее видели, она всегда улыбалась большой улыбкой. And her sweetness would always come out with her smile, and we'd remember, okay, she's smiling like Lord Jagannath. Она так улыбалась сладко, что мы, когда ее видели ее улыбку, мы говорили о том, что улыбается, как Господь Джаганнат. And speaking about sweetness, Rasalika Mataji cooked for the Vaishnavas for many, many years. И говоря о сладости, нектарной сладости Матаджи, она готовила для вайшнавов много-много лет.
And in those many years, Rasalika Mataji used to head up Govindas at ISKCON Durban, Shri Radha Radhanath. И она готовила для Искона Говиндас в Дурбане. And she developed the famous name of Milk Tart Mataji. Мултат. Milk Tart. What does it mean? Very particular. Milk Tart is a South African sweet. She used to make really tasty sweets. Она была специалистом по приготовлению такой специального десерта, назывался молтат. Ее даже прозвали, ее называли молтат. Yeah, and I know some of the kids used to run around and call her Milk Tart Mataji, Milk Tart Mataji. Дети часто бегали и просили молтат Матаджи. So I know many of the devotees know her to be like this, very sweet, always smiling, and wonderful, amazing Vaishnavi. И именно так она запомнилась для всех, кто ее знал. Вот этой прекрасной вайшнаве, которая всегда улыбалась, всегда была готова помочь. And I got a good fortune and blessings of visiting Rasalika Mataji one day before she left her body. И мне несказанно повезло, потому что мне удалось посетить ее в госпитале за день до того, как она оставила тело. And I took my daughter to visit her and have some kirtan. И я взяла с собой мою дочь для того, чтобы мы могли пропеть киртан. And generally, when you walk into a room, when somebody is leaving their body, sometimes it's not a very happy sight. Обычно, когда ты заходишь к кому-то в комнату, кто оставляет тело, как правило, обстановка не самая счастливая, скажем так. But Sorry, when we sorry, Janavi, one more minute. Thank you. okay, but when we walked into Mata's room, it was so spiritually uplifting. Но когда мы зашли в ее комнату, было абсолютное ощущение такого возвышенного духовного состояния. Rasalika Mataji had a glow on her face. Сарика Матаджи, у нее было свечение на лице. And it was a beautiful, beautiful, glorious, glorious day, spending time in her association. She is a great, great disciple of Guru Maharaj. All glories to Rasalika Mataji. Это была совершенно невероятная радость для нас, что мы смогли провести с ней этот день. Это милость невероятная. Мы воздаем ей хвалу и все слава Расалике Матаджи. Jai, thank you. Hare Krishna. Rasika Manjari, do we still have time to go into japa? Oh. Hare Krishna Guru Maharaj, thank you so much for joining us today. We're so fortunate to have your association. See. 17, previous chapter.
That's it. Yes. So let's see. We can start. All right. Ready? Yes. Haribol. Oma Gena Tamarandasya Gananjana Salakaya Chakshanatamyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mayam Dadanti Sambadantikam Andeham Shri Guru Shri Yata Patakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Shijivam Sadvaitam Sadvutam Varijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakana Lalita Shri Vishavitam Sha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchan Gaurange Radhe Vrindavani Sare Vishabhana Siddhadevi Pranamani Hari Praye Panchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhi Vichapatitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We welcome all the Vaishnavas to this Zoom channel. Мы приветствуем всех вайшнавов сегодня в Зуме. I'm going to read a verse from the Srimad Bhagavatam. Я буду читать стихи из Шримад Бхагаватам. Canto 1, Chapter 1. Первая песня, первая глава. Text 15. Текст 15. But before I do that, I should just mention that yesterday one of my very dear disciples left her body. И перед тем, как я это сделаю, я хочу упомянуть, что вчера одна из моих дорогих учениц оставила свое тело. Her name was Rasalika Prabhu. Ее звали Расалика Прабhu. And coincidentally, she was probably one of the first devotees I ever met. И на самом деле она была одной из самых первых преданных, которых я повстречал. I was distributing books in flats in Durban. Я распространяла книги в квартирах в Дурбане. Actually, a town just north of Durban called Tongat. На севере Дурбана называется Тангат. And she opened the door and I managed to sell some books. И она открыла дверь, и мне удалось продать ей несколько книг. And then over the years, Rasalika helped spread Krishna consciousness in the Durban area. И затем в течение многих лет Расалика помогала распространять сознание Кришны в районе Дурбана. She was even running a vegetarian shop, cafe. Она даже управляла вегетарианским кафе. And her entire family helped spread Krishna consciousness. И также вся ее семья помогала распространять сознание Кришны. Including her good husband, Tony. Включая ее мужа Тони. And her children also became devotees. И также ее дети стали преданными. Her niece, Sukumari, is living in the temple. Ее племянница Сукумари также живет в храме.
So she passed on at the age of 78. Так она оставила тело в возрасте 78 лет. And I'm convinced that she will have taken birth in Lord Krishna's pastimes. Я глубоко убежден в том, что она примет рождение в играх Господа Кришны. The logic is very simple. Логика простая. The great senior Vaishnav god brother of mine, Jayananda Prabhu, Великий Вайшнав, мой духовный брат Джайананда Прабhu, he practiced bhakti for 1967, 10 years. он практиковал бхакти с 1960-го, то есть в течение 10 лет. And Prabhupada said, he went back, Prabhupada said, I'm sure you have taken birth in Krishna Loka. И Прабхупада сказал, что он уверен, что тот принял рождение на Кришна-локе. He also said, you will have taken birth in Vaikuntha. Также он сказал, что, возможно, он принял рождение на Вайкунтхе. After 10 years, he had leukemia, so he was dying. Он после этих 10 лет служения умер от лейкемии. And 70, and Prabhupada writes in the Chaitanya Charitamrita that Krishna Loka is the place where spontaneous devotional service is displayed only. И Шрила Прабхупада пишет в Чайтанья Чаритамрите, что Кришна Лока является тем местом, где только спонтанное преданное служение представлено, проявлено. Because sometimes there's little confusion, Vaikuntha, Ayodhya, Krishna Dham, Krishna Loka. But Prabhupada is saying Krishna Loka. Потому что иногда возникает некоторая запутанность, то есть Вайкунтха, Айодхя, Кришна Лока, но Прабхупада сказал точно Кришна Лока. But the point is, wherever his eternal relationship is with Krishna, that is where he will go. Но суть в том, что Кришна, ты уйдешь туда, где у тебя есть вечное взаимоотношение с Кришной. We should not apply material considerations of higher and lower to the spiritual world. Мы не должны применять к духовному миру наши материальные представления о том, что ниже и что выше. In the material world, we assess places and objects as higher and lower. То есть в материальном мире мы, так сказать, представляем себе, что такое ниже и выше, эти места. In the material world, a golden bracelet would be considered superior than a flower bracelet. В материальном мире золотой браслет считается более как бы возвышенной, более ценной вещью, чем, например, из цветов браслет. But in the spiritual world, Goloka Vrindavan, the flower bracelet is superior to the gold bracelet. Но в духовном же мире цветочный браслет гораздо выше, чем, гораздо больше ценится, чем золотой браслет. And that flower bracelet is conscious, and it never deteriorates or dwindles. И этот браслет из цветов, он обладает сознаниями, и он никогда не увядает. So, in the material world, we have higher places. Materialists, they think Las Vegas
or Monte Carlo is higher. То есть в материальном мире у нас есть, так сказать, общепринятые, более высшие места, такие как, например, Лас-Вегас, Монте-Карло. And then they think some rundown place like Vrindavan or some forest in Vrindavan is more low class. И, например, такие места, как Вриндаван, какие-то леса, они считаются менее ценными, да, люди, они менее ценятся. But you cannot apply material designations to spiritual objects or persons. Но вы не можете применять эти материальные обозначения к духовным объектам или личностям. Materially, you can have professors who have very high IQs and they know many subjects. С материальной точки зрения, может быть профессор, например, у которого очень высокое IQ и очень много он знает. And materially, you can have people like Gorky Shodas Babaji Maharaj, who was not able to write his own name. И также, если смотреть с материальной точки зрения, например, на Гаура Кишора Дас Бабаджи Махараджа, то он не мог даже написать свое имя. But Srila Gorky Shodas Babaji Maharaj was 10 million times superior. Но в это же время, с духовной точки зрения, Шрила Гаура Кишор Дас Бабаджи Махарадж в 10 миллионов раз выше. I used to walk around Govardhan Hill. Я обходил Гавардхан, And I would see many of we would call them bridge buses, but you could also call them beggars. и я много очень видел, мы можем называть их бриджаваси, но также мы можем назвать их попрошайками. And they were, especially on big days, they were shaking pots so you could put some money or some sweets or a banana inside. Особенно вы можете увидеть их в дни фестивалей, больших праздников. То есть они так трясут своими вот этими такими маленькими посудинками, чтобы вы туда бросили банан или деньги. And they lived on the side of Govardhan Hill for 11 months a year. И они живут на Гавардхане 11 месяцев в году. It's only this 1 month where it's a bit cold. Some still live, but some they go and rent some very cheap house because it's so cold. Есть только 1 месяц в году, который очень холодный, и некоторые из них все еще живут, конечно, там, но некоторые уезжают оттуда, чтобы снять какое-нибудь очень дешевенькое жилье, потому что просто очень холодно. So basically they just live anywhere on the pathway facing Govardhan Hill. То есть они практически живут повсюду вокруг Гавардхана. And they have little fires, cow dung fires, which they light. И они разводят там костры, которые они топят вот лепешками коровьими. And they have an area which is maybe 2 meters by 1 meter. И у них есть такое место для жилья, может быть, 2 метра на 2 или 1 метр даже. And that is their little house. Такой маленький домик, No roof. без крыши. Sometimes they stretch some sari or cloth over the top. Иногда они даже постилают сари вместо крыши. Especially in the summer when it gets hot. Особенно когда очень жарко, когда палит солнце летом. Now they don't pay any money. Ну, они не платят никаких денег за то. They don't pay rent. They don't buy the spot.
they don't pay monthly legacy, huh? Levy. They don't pay a monthly levy to own that spot. Ну, они не платят ренту за этот домик, за это место, они не платят коммуналку за это место, они не покупают его. And all day they're looking at Govardhan Hill. И каждый день они смотрят на Говардхан. They're looking at bridge buses who are walking by. Они смотрят, как Вриджабаси проходят мимо. And then I would think of sometimes on the internet, they show you the 20 most expensive houses in the world. И знаете, я вот думал, иногда вот по интернету можно увидеть, как показывают, например, там 20 самых дорогих домов в мире. Yeah, like Mr. Musk, Elon Musk, many houses. Например, Илон Маск имеет много домов. I think he's the richest man in the world. Я думаю, он Oh, самый... and that house belonging to Ambani, $1 billion. Я думаю, он самый богатый человек в мире. Этот дом принадлежит Амбани, 1 миллиард стоит. And I would compare the two. И я бы сравнил вот этих двоих. And these bridge buses living on the side of the road are far more fortunate. Вот эти бриджабаси, которые живут на обочине дороги, они гораздо более удачливые. Because they eat bridge bati food. Потому что они кушают пищу бриджабаси. They're looking at Govardhan Hill all the time. Они постоянно смотрят на холм Говардхан. They see bridge buses walking all the way around. Они наблюдают, как бриджабаси снуют туда-сюда. They smell the bridge bussy air. Они нюхают воздух, которым дышат бриджабаси. They take bath in the bridge bussy water. Они принимают омовение в этой же воде, в которой принимают омовение бриджабаси. So they own nothing. Они ничем не владеют. And yet they have the most expensive places to stay in the creation. И в то же время у них есть самое дорогое место во всем творении, чтобы жить там. It's ironical. Это иронично. But it's true. They're far more elevated than these wealthy people. Но это истина. Они гораздо более возвышены, чем все эти богатые люди. So my very dear disciple, Rasulika, she was living in very humble conditions. Итак, моя дорогая ученица Расалика, она жила в очень скромных условиях. Some things I remember. I don't have a good memory, but I just happen to remember some things. Я помню несколько вещей. Вообще у меня не очень хорошая память, но вот я сейчас вспоминаю несколько вещей. And she was living in 1101 flats in Buffelsdale. Она жила в квартире на Баффлсдейл 1101. And this was a favorite place for us to come and do the tent campaign. И это наше было любимое место, чтобы там делать нашу кампанию тентовую. So I met her in 1974 and then went back in 1978 and did tent campaigns there. Я повстречала в 1974 году, а потом я вернулся в 1978, чтобы делать там эту вот тентовую кампанию в этом месте. And that's when she really started to help with her family. И как раз это было то время, когда она реально стала помогать со всей своей семьей. She moved around Tongat, so later on I stayed in her houses. Она переехала в район Тангата, и позже я останавливался у нее дома.
and she would cook for me. Она готовила для меня. Very superb prasadam, Просто together with her daughter Vishaka. вместе со своей дочерью Вишакха это был просто высочайшего уровня просад. And she had also daughter, son Denzel. И у нее также был, у ее дочери был сын Дензель. Yeah, now he is initiated as Upendra. А сейчас он инициирован уже как Упендра. And then she had another son, Ashen. И также у нее был сын Ашен. Okay. So the whole family used to help with Sukumari as well, cooking when I was staying in the temple. Когда я останавливался в храме, то вся ее семья помогала, и Сукумари тоже. And I'd also go with walks with her and Sukumari and my assistant. И также я ходил на прогулки с Сукумари и с моим ассистентом. So then later she moved into the temple and she was in charge of the Govinda's restaurant. И позже она переехала в храм, и она стала ответственной за ресторан Говиндас. And that's the biggest restaurant in the whole of Africa, a vegetarian Govinda's restaurant. И вот этот вегетарианский ресторан Говинда, на самом деле, он является самым большим рестораном во всей Африке. And worked very hard. Она очень тяжело работала. And then she moved in. At that time, she was living in the temple. И в то время она жила в храме. And then she used to come to my house and clean the house. И она бывало приходила ко мне домой, чтобы все помыть. I remember, without getting nostalgic, I remember one time the last thing she said to me. Я помню, что последняя вещь, которую она мне сказала, She was cleaning my room with a few other devotees. она мыла мою комнату с несколькими еще преданными. And I asked, "How are you feeling?" И я спросила ее, как ты себя чувствуешь? And she said, "Oh, Guru Maharaj, I'm 75. I've gone old now." И она сказала, о, Гуру Махарадж, мне уже 75, я стала старая. So that's an Indian accent there. Did you get the accent? С таким индийским акцентом. Можешь акцент сказать? I've gone old now. I'm 75. Она сказала, я старая стала, мне уже 75. So I'm convinced, she's 78 when she left yesterday, so I'm convinced she went back to the spiritual world. Итак, я убеждена, ей было 78, когда она оставила тело, я убеждена, она вернулась в духовный мир. Sometimes people think this is exaggeration. Иногда люди думают, что это преувеличение. But if you read carefully the prayers Но если вы будете внимательно читать молитвы of Vasudev Dat Васудевадаты, to Lord Chaitanya Mahaprabhu Господу Чайтаньи Махапрабху, in Madhya Lila, chapter 15, text 160. Получается, это Мадья Лила, 15 глава, текст 160. 15, chapter 15, Да, 15 глава. 160. 15 глава, 160 текст. Mukunda Dat, great Vaishnav. Великий Вайшнав Мукунда Дата. Mukunda Dat and his brother Vasudev Dat. Мукунда Дата и его брат Васудев Дат. So in Krishna Lila, Mukunda Dat and Vasudev Dat were Madhukanta and Madhubrata.
Мгм. В Кришналиле они являются Мадхуканта и Мадхуврата. So Madhubrata was Vasudeva Dat, and Madhukanta was Madhava Dat. Мадхуврата — это Васудев Дат, а Мадхуканта — это Мукунда Дат. And they were residents of Vrindavan. И они являются жителями Вриндавана. And their relationship was Dasya Ras. Их взаимоотношения с Кришной — это Дасья раса. But there's lower Dasya Ras and there's also higher Dasya Ras. Но sуществует более низкий уровень Дасья расы, более высокий уровень Дасья расы. Lower Dasya Ras is more reverential, a little bit more distant, and more Aishvarya Gyan. Более низкий уровень Дасья расы предусматривает более дистанционное отношение, более о настроении Айшварии. Yeah, Aishvarya means like opulence. Айшвария означает такое как бы поклонение, пышное, богатство. So Aishvarya Gyan is very prominent in Vaikuntha. И это очень ярко проявлено на Вайкунтхе, Айшвария Гьяна. Also in Ayodhya. И также в Айодхе. When Gopkumar, as a monkey, went to Dwaka, Когда Гопкумар в виде обезьяны пришел в Двараку, he decorated himself with lots of flowers он себя украсил множеством цветов, because that's his nature. ну, потому что это, так сказать, природа такова. And the residents of Dwaka would laugh at it. И все жители Двараки очень смеялись над этим. But in Vrindavan, so many beautiful flowers, shrubs, gardenia, what else? Gardenias, jasmine, malika, malati, kalakeli, many flowers. Но во Вриндаване так много цветов, кустарников, гордения, жасмин, малика, малати, халакения. Очень много цветов. But also, another personality entered into Madhava, Vasudeva Dat. Но также еще одна личность вошла в Васудевадату. A Manjari. Манджари. Kunja Manjari also entered into him. Кунджа Манджари также вошла в него. So two personalities entered into Vasudeva Dat. То есть в Васудевадату вошли две личности сразу. This can happen in the spiritual world. Такое случается в духовном мире. Yeah. Tungavidya, who is one of Radharani's Astagopis. Тунгавидя — одна из аштагопи, подруг Радхарани. So she's expansion of Radharani. Она является экспансией Радхарани. She entered into 4 different personalities. Она вошла в четыре различные личности. She entered into Balabhadra Bhattacharya, Она вошла в Балабадру Бхаттачарью, who was chosen to go with Lord Chaitanya when Lord Chaitanya went on parikram. кто был избран, чтобы идти вместе с Господом Чайтаньей, когда тот пошел на парикраму. Through Jharkhand forest and Vrindavan. Через лес Джарикханда по Вриндавану. So when Lord Chaitanya found Radhakund, he found it with Balabhadra Bhattacharya. И когда Господь Чайтанья нашел Радхакунду, то он был вместе с Балабадрой Бхаттачарьей. Then
Tungavidya Gopi also entered into Prabodhananda Saraswati. И также Тунгавидья Гопи вошла в Прабодхананду Сарасвати. And he wrote Radha Rasa Sudhanidhi. И он написал Рада Раса Шуданидхи. If you go to Sevakunj in Vrindavan, all around the walls are the verses of Radha Rasa Sudhanidhi. И если вы побываете во Вриндаване, в Севакунже, то вы там увидите по стенам написаны стихи из вот этой Рита Раса Суданидхи. Yeah. Sevakunj, they are written in cement, etched in cement, all the verses. То есть все стихи там, они написаны прямо в цементе, выгравированы. You can even memorize them if you like. Вы даже можете запомнить их, если хотите. 250. 250 штук. Yeah, the first one, Yashapi Dapi Kalanata, Yashapi Dapi Kalanapi. I know in English. А вот первый из них, вот сейчас Махарадж сказал, я знаю его по-английски, как будет. That even Lord Madhusyadan, who is difficult to be attained by the greatest of yogis, Даже Господь, которого очень тяжело достичь даже великим йоги, finds himself greatly blessed он чувствует себя благословленным by the slight breeze легким дуновением, coming from the tip of Radharani's garments. исходящим от кончика одеяния Шримати Радхарани. I offer my respectful obeisances in any direction. Я предлагаю свои почтительные поклоны во всех направлениях, That I may see Radharani, the Queen of Vrindavan. где я только могу увидеть Радхарани, королеву Вриндавана. So it's a very wonderful prayer, Radha Rasa Sudhanidhi, only glorifying Radharani. Это прекрасная молитва вот из этого раса Шуданидхи. Они все прославляют Шримати Радхарани. Then another devotee entered into Vasudev Dat, Kavi Kanapur. И еще один преданный, в которого вошла, это Кави Карнапур. Kavi Kanapur was the youngest son of Shivananda Sen. Он был младшим сыном Шивананда Сены. And Lord Chaitanya gave him a nickname, Puri. И Господь Чайтанья дал ему такую как бы никнейм, кличку Поти. And he wrote, what did he write? It'll come in a minute. A very famous book. Очень известная книга. Does anyone remember? Он написал, кто-нибудь помнит книгу, название книги, которую он написал? Кави Карнапур. Gora Gadana Ганадеша Дипика. Гора Ганадеша Дипика. And then a fourth devotee entered into Vasudev Dat. And that was one of the Ghosh brothers. И четвертый преданный, который вошел в Васудева Дату, это был один из братьев Гош. Madhya Ghosh. Madhya Ghosh. Vasu Ghosh, Govinda Ghosh, Madhava Ghosh. Madhava Ghosh. Madhava Ghosh. So, of course, they didn't, when they entered into the consciousness of Vasudev Dat, they didn't do it simultaneously.
И когда они вошли в сознание Васудевадатты, то они сделали это не одновременно. Yeah. So at one time, Vasudev Dutt approached Lord Chaitanya Однажды Васудевдатта подошел к Господу Чайтанье. and he said, I am in great anxiety. Он сказал, я нахожусь в большом беспокойстве. When I see the conditioned souls suffering, my heart breaks. Когда я вижу, как страдают живые существа, мое сердце разрывается. I can't handle this. It is too much pain for me. Это слишком болезненно для меня, я не могу это выдерживать. Jivera, Dukha, Duki, Mora, Hridaya, Bidera. That's the Sanskrit. Вот такой санскрит. Jivera, when I see the jivas, Дживера, когда я вижу джив, Dukkha, Deki, Dukkha, when I see them, Deki, I become saddened, I become disturbed. Деки, я становлюсь очень грустным, обеспокоенным. And Mora, my, M-O-R-A, means my Hridaya, heart breaks. И мора означает мое, хридая разрывается. So this is Vasudev Dutt showing extreme compassion. Итак, он здесь показывает очень высокую степень сострадания. Yeah. He's not able to go on living, seeing all the conditioned souls around him suffering the three modes of nature. Он просто не мог быть в состоянии выдерживать страдания живых существ, которые страдают вследствие взаимодействия с тремя гунами природы. And this suffering, which is spiritual, becomes so intense that it breaks his heart. И вот это страдание, которое бесспорно духовно, оно настолько интенсивно, что это разбивает его сердце. We can see material suffering, but ultimately it is spiritual suffering, which is putting living beings in pain. Мы можем видеть также материальное страдание, но это в данном случае духовное страдание. Но живых существ погружает материальное страдание в боль. For instance, a living being may die hit by a car or may drown. Например, живое существо может умереть, будучи ударенным машиной, например, или утонуть. But this means in the previous life, they did the same. They also caused someone to drown or hit someone with a car or killed someone. Это означает, что в предыдущей своей жизни они то же самое сделали по отношению к кому-то другому. То есть кого-то сбили машиной, или кого-то утопили, или убили кого-то. Yeah, so this is called parabdha karma and aparabdha karma. Называется прарабдха карма и апрарабдха карма. But when you become the devotee, this karma is changed. Когда вы становитесь преданными, эта карма меняется. And in the prayers of Queen Kunti, in the commentary, Prabhupada gave it the example И в молитвах царицы Кунти в комментарии Прабхупада дает пример. that if in court you are fined $100,000, Если, например, в суде вам присудили выплатить $100 000, instead you will be fined 1 cent. то в итоге вы заплатите 1 цент. And then he gave another example. If in a past life you stabbed an animal,
a human being with a knife. И, например, еще другой пример. Если, например, в прошлой жизни вы кого-то ударили ножом, например, живое существо или какое-то животное. Prabhupada writes in the transcribed, he spoke this, but it's transcribed in the book Prayers of Queen Kunti. Это Шрила Прабхупада говорил об этом, но это затранскрибировано в молитвах царицы Кунти. That in this lifetime, you may cut yourself. You may cut your hand or thumb. Он говорит, что тогда в этой жизни вы можете просто порезать себе палец, например, или руку. So your karma, when you're the devotee, your karma is very much reduced. Когда вы становитесь преданным, то ваша карма очень сильно уменьшается. So Vasudev Dutt, he said, when I see the suffering of these conditioned souls, my heart breaks. Итак, Васудева Датта говорил, что когда он видит страдания всех обусловленных существ, его сердце разрывается. My dear Lord Chaitanya, please transfer this karma onto my head. Он говорил: мой дорогой Господь Чайтанья, пожалуйста, перенеси их карму на мою голову. And he said, let me suffer their karma. Let me suffer in Naraka Bhog. И он говорил: позволь мне отстрадать их карму в Нарака Бог. Hellish planet. Ну, то есть такая адская планета. And then he said, please, please finish their material existence. И он говорил: пожалуйста, пожалуйста, прекрати их материальное существование. Sakala Brahmanda Jivera Prabhu Gucha Bhava Rog. Sakala, all of them. Сакала, все из них. Jivas, living beings. Дживы, живые существа. Sakala Jivera. My dear Prabhu, that's Chaitanya Mahaprabhu. Сакала Дживера — это мой дорогой Прабhu, имеется в виду Чайтанья Махапрабху. In this Brahmanda, in this whole universe, В этой Браманде, то есть в этой целой вселенной, Gucha Bhava Rog. Rogue means like rogi means disease. роги означают болезни. Yeah, finish their material disease. То есть прекрати их материальную болезнь. And Lord Chaitanya, then he says, he's amazed at what his devotee has said. И Господь Чайтанья, он был очень поражен тем, что этот преданный так сказал. And he says, for you to have this consciousness, Prahlad Maharaj, you must have come in contact, or directly Prahlad Maharaj must be influencing you. Он говорил: у тебя такое сознание, что, видимо, что Прахлад Махарадж очень сильно на тебя влияет напрямую. Because Prahlad Maharaj's mood was the same. Потому что настроение Прахлада Махараджа было точно таким же. So this is Adi Lila, chapter 5, text 201, 202, 203. Это получается Ади Лила, 5 глава, 201, 202 и 203 тексты. And then Lord Chaitanya says, then Lord Chaitanya himself becomes ecstatic and his hairs stand on end and he begins to weep. И затем Господь Чайтанья сам начал испытывать экстатические эмоции, и его волосы встали дыбом, и он начал плакать. And he says, whatever
a pure devotee wants from the Lord is duty bound. The Lord is duty bound to fulfill that desire. И он сказал, чего бы не хотел чистый преданный от Господа, то Господь чувствует себя обязанным исполнить это желание чистого преданного. And then Lord Chaitanya said, there is no need for you to suffer their sinful reactions. И Господь Чайтанья сказал, нет никакой необходимости тебе страдать за их греховной реакцией. Pap phala, the fruit. The word phala is fruit. Pap. You do not have to suffer the fruit of their pap, sin. Пап фала называется, поп значит греховный, фала фрукт, то есть ты не должен страдать за греховные последствия их деятельности. And then he used the word, you do not have to suffer pap bog. Boga. We take boga and then we offer it to Krishna. So the boga is to be experienced. So pap boga means you don't have to experience their pap or their sin. И он употребил это слово поп Бога потом, имея в виду, что Бога это как опыт. То есть тебе не нужно переживать этот опыт страдания за их грехи. And then Lord Chaitanya said, why would the Lord let his pure devotees suffer? И потом он сказал, Господь Чайтанья, почему Господь должен позволять, чтобы его чистый преданный страдал? And then he said, he said, the Lord is asamata. Asamata means fully capable. И он сказал, Господь является асамата, то есть он способен сделать все. Asamata. Asamata, fully capable. То есть он способен сделать абсолютно все. And Sava Bala. Bala means strength. He has all strength. И также у него есть сава бала, полная сила, вся сила. He says, Lord Chaitanya says, you will not have to suffer their sinful reactions. И Господь Чайтанья сказал, тебе не нужно страдать будет за их греховной реакцией. And then Lord Chaitanya said, I think this is verse no, I've forgotten. Simply based on your desire, all living entities in this universe can be delivered. И затем Господь Чайтанья сказал, просто основываясь на твоем желании, все живые существа в этой вселенной будут освобождены. No, no, I got the references wrong. It's Chaitanya Charitamrita, chapter 15. Chapter 15, text 160. Just check it out. Yeah. So, Madhya Lila, chapter 15, text 167. Мадья Лила, 15 глава, 167 текст. Lord Chaitanya says, simply based on your desire, all the living entities can be delivered. Итак, Господь Чайтанья сказал, что просто основываясь на твоем желании, все живые существа будут освобождены. You do not have to suffer on their behalf. Тебе не нужно будет страдать за них. This is direct translation I'm reading now. Это вот прямо сейчас я вам буду читать перевод. Text 167. Текст 167. If you desire the deliverance of all living entities within the universe, Если ты хочешь освобождения всех живых существ во Вселенной, then all of them can be delivered even without
То есть все они будут освобождены, даже без you undergoing the tribulations of sinful activity. без того, чтобы ты проходил все эти отработки их греховной активности. And then he says, Krishna is not incapable. That's when I use the word asamata. И он сказал, Кришна, он всемогущий, For he has all potencies. потому что он имеет абсолютно всю силу и могущество. Why would he induce you to suffer the sinful reactions of other living entities? Почему бы ему подвергать тебя страданию за реакции всех других живых существ? And then text 169. И потом, Whosoever, whatever person's welfare you desire, и потом 169 стих. Если ты хочешь блага какой-то личности, they immediately become a Vaishnav. то они сразу же станут вайшнавами. And Krishna delivers all Vaishnavas И Кришна освобождает всех вайшнавов from the reactions of their past sinful activities. от реакций на их прошлую греховную деятельность. In the purport, Prabhupada says, you do not even have to take up the burden of their sinful activities. И Прабхупада пишет в комментарии, что тебе не нужно брать на себя это бремя их греховной активности. There is no need for you to suffer for their sinful lives. То есть тебе не нужно страдать за их греховные жизни. And then, yeah. So, this is a somewhat esoterical understanding. Это в каком-то смысле эзотерическое понимание. Because if we accept the statements written here, Потому что если мы примем утверждения, которые здесь написаны, it would seem that Vasudev Dutt, who is playing the part of the guru, то так кажется, что Васудевдатта, который, так сказать, исполняет роль гуру, actually at the very beginning of these statements, it's said that Vasudev Dutt and Haridas Thakur are millions of times more compassionate than Jesus Christ. вот в самом начале этих утверждений я скажу, что Васудева Датта и Харидас Такур в миллионы раз более сострадательные, чем Иисус Христос. And then the different reasons are given why Vasudev Dutt and Haridas Thakur are millions of times more compassionate. И есть разные причины, почему именно они, можно их считать, более сострадательными в миллионы раз, чем Господь Иисус Христос. Than Jesus Christ. Чем Господь Иисус Христос. And one reason is Jesus Christ was benedicting his immediate followers. И одна причина, потому что Иисус Христос был, получается, предан его непосредственными последователями. In other words, his immediate disciples and followers. Его непосредственными учениками, последователями. Whereas Vasudev Dutt was including all living entities in the universe. Господь, то есть Иисус Христос освобождал непосредственных учеников, а Васудева Датта, он молился за всех живых существ во всей Вселенной. Then another reason is that Jesus Christ, who is a Shakti Vaishavita, И другая причина, что Иисус Христос, который является Шактиавеша аватарой, according to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur,
в соответствии со Шрила Бхактисидантой Сарасвати Такуром, was just praying that their sinful activities are cancelled away. Иисус Христос молился о том, чтобы последствия греховной активности его последователей просто были уничтожены. But Vasudev Dutt and Haridas Thakur, they prayed for more than that. А Харидас Такур и Васудевадата молились больше, чем про это. They prayed that the principles of samsara, birth and death, be removed. In other words, that they become completely liberated. Они молились о том, чтобы люди вышли из колеса самсары, рождения и смертей. Другими словами, чтобы они полностью были освобождены. So, of course, within the Vaishnav line, Конечно, в линии вайшнавов sometimes a Vaishnav guru accepts, say, 100 disciples. иногда гуру вайшнав принимает, скажем, 100 учеников. And according to this authoritative incident with Vasudev Dutt, Lord Chaitanya is saying the guru does not have to suffer their sinful reactions. И вот, основываясь на этом авторитетном комментарии, то Господь Чайтанья сказал, что они не получат своих всех реакций, они не будут страдать. But that, of course, means that the spiritual master has to be pure, and that he doesn't want disciples just for pratishta and financial gain. Это означает, конечно же, духовный учитель должен быть очень чистый, он не должен хотеть учеников просто для пратиштхи, для того, чтобы удовлетворить свои какие-то финансовые цели. So the spiritual master has to be reasonably advanced. То есть, другими словами, духовный учитель должен быть определенно очень продвинутый. So I'll give you the example. A advanced spiritual master accepts 100, or say 100 disciples. Приведу вам пример. Например, есть продвинутый духовный учитель, и, предположим, он принимает 100 учеников. And he knows that my job is to instruct them according to their nature how to make advancement. И он знает, что работа его состоит в том, чтобы наставлять их в соответствии с их природой, чтобы они продвигались. And my objective is to connect them to my Guru Maharaj in the Sampradaya. И моя цель их соединить с моим гуру Махараджем в этой сампрадае. So in other words, the Diksha Guru thinks I'm responsible for these 100 disciples. Другими словами, Дикша Гуру думает, я ответственный за этих 100 учеников. But if, say, 10 of them deviate, Ну, например, 10 из них отклоняются. perhaps they break the regulative principles. Например, нарушают регулятивные принципы, регулирующие принципы. Perhaps they're not so serious. Предположим, они не такие серьезные. Perhaps even they quarrel and they fight amongst each other. Предположим, они ругаются между собой, дерутся. The Diksha Guru feels disturbed. А Дикша Гуру будет очень обеспокоен. He feels, I failed in my duty. И он почувствует, что он провалил свой долг. Vishada. He becomes depressed. Он становится очень, очень сильно обеспокоенным. And he thinks about it, how I failed some of my disciples because I couldn't properly give them pure Krishna consciousness. И
И он думает об этом так, что это все по моей вине, я не смог дать им чистое сознание Кришны. Yeah, he will blame himself. Он себя винит за это. Although he's not actually to be blamed, but the natural Vaishnava humility is that the Guru will blame himself. Хотя, конечно же, ему не за что себя обвинять, но настоящий вайшнав, он настолько сострадателен, то есть он винит себя. And this disturbs him. Это его очень беспокоит. So sometimes at night he can't sleep properly И он по ночам даже иногда не может нормально спать из-за этого. because he's thinking, these people I'm responsible for are not behaving themselves. Потому что он думает, что эти люди, за которых я несу ответственность, они не ведут себя должным образом. And he may get some disease. И он даже может заболеть из-за этого. Often when you can't sleep properly, you become a little nervous and you can't sleep. You have other types of diseases come. Часто, когда вы не можете нормально спать, то у вас появляются какие-то нервные заболевания или другие заболевания приходят. So this is the reaction that a guru will take when accepting disciples. И это те реакции, которые несет гуру за то, что когда он принимает учеников. So this is substantiated by this conversation between Vasudev Dutt and Lord Chaitanya. Итак, вот это вот все было высказано в этой беседе между Васудева Даттой и Господом Чайтаньей. Madhya Lila, chapter 15, text 160 onwards for about 10 verses. Это Мадья Лила, 15 глава, и стихи, примерно 10 стихов, начиная со 160. So taking initiation is a very serious thing. Итак, принятие инициации – это очень серьезная вещь. And if we purposely deviate, then we can cause anxiety to the guru. И если мы намеренно отклоняемся, то мы причиняем беспокойство нашему гуру. It's said that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, my Param Guru, И говорится, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Парам Гуру, left early because he saw that he was attracting disciples who weren't very serious. он ушел рано, потому что он видел, что он привлекает учеников, которые не являются серьезными. Of course, Srila Prabhupada being very strong, И, конечно, Шрила Прабхупада был очень сильным. and wanting to, there's a saying, good hedges make good neighbors. Есть такая пословица, делать хороших, как сказать, соседей. You know what is a hedge? A good wall or a good hedge. То есть, как бы, хедж – это как такая стена, изгородь. It makes good neighbors because you know exactly what's your property and what's theirs. Да, то есть вот хорошая изгородь, как бы это делает хороших соседей, потому что вы точно знаете ваши границы, где ваша заканчивается и начинается ваша собственность. So Prabhupada was somewhat afraid that his teachings, his pure teachings, may be a little compromised by some of his god brothers. Some, not all, but just some. И Бхактисиddханта Сарасвати, он был обеспокоен, потому что он думал, что его чистое учение было скомпрометировано некоторыми его духовными учениками. So there's one statement which is quite strong, То есть одно утверждение есть, которое очень сильное. which is
in Prabhupada Lilamrita, Написано про Прабхупада Лиламрите, where Prabhupada said, где Шрила Прабхупада говорит, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur left early because he was disgusted with his disciples. и он там говорит, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур ушел рано, потому что он испытывал отвращение по отношению к своим ученикам. But whenever a statement is said, one has to see it in context. Ну, конечно же, какое бы мы ни слышали утверждение, всегда нужно рассматривать его в контексте. He also appreciated many of his disciples. Но он также, конечно же, был очень признателен многим своим ученикам. Yeah. So when we hear statements like that, we have to try to understand who it was said to and when it was said. Когда мы слышим утверждения, подобные этому, мы должны понимать, кому они говорились и когда они говорились. So we should pray to Vasudev Dat, Makunda Dat. Итак, мы должны молиться Васудеве Дату, Мукунда Дате. And if we carefully read Chaitanya Charitamrita, you'll find these types of instructions, but they're not on the surface. They're little, you have to read with intelligence. И если мы будем очень внимательно изучать читание Чаритамриты, то мы найдем эти типы наставлений все. Они, конечно, не на поверхности, они немного скрыты. Нужно с разумом подходить к чтению. Yeah, now another word comes to my mind, that when Prabhupada was saying that Vasudev Dutt and Haridas Thakur are millions of times more advanced. Sometimes it's said advanced, and sometimes it's said more compassionate than Jesus Christ. И вот я сейчас еще одно слово вспомнила, когда Шрила Прабхупада говорил о том, что Васудева Датта был более в миллионы раз продвинутый. Иногда говорится, что продвинутый, иногда говорится более сострадательный, чем Иисус Христос. He concluded by saying Vasudev Dutt is universal love. То есть он как бы заключает, говоря о том, что Васудева Датта — это вселенская любовь. So we are in the line of Srila Bhaktivinoda Thakur, Итак, мы находимся в линии Шрила Бхактивинода Такура, Gorkishore Srila Bhaktisiddhanta, Гора Кишора, Бхактисиддханты, and Srila Prabhupada, and now many of Srila Prabhupada's wonderful disciples, sincere disciples, Шрила Прабхупады и теперь многих его учеников, искренних and grand disciples и его внуков, так сказать, духовных, are working together. We can call it institutional cooperation. которые сотрудничают вместе. Мы называем это институциональным сотрудничеством. To further fulfill the desire of Bhaktivinoda Thakur. Для того, чтобы выполнить желание Бхактивинода Такура And Srila Bhaktisiddhanta. и Шрила Бхактисиддханты, And Srila Prabhupada. и Шрила Прабхупады. Yeah. Srila Prabhupada came to this country, South Africa, in 1975. Шрила Прабхупада приехал в эту страну, Южную Африку, в 1975 году. At that time, we had apartheid. В то время у нас был апартеид. But nevertheless, he came. Но тем не менее он приехал. And that was simply to enliven his disciples. Это было просто для того, чтобы вдохновить его учеников. When I first came to South Africa in 1974, когда я впервые приехал в Южную Африку в 1974 году, there were no South African initiated disciples. не было ни одного инициированного ученика в Южной Африке. And then in 1974, one got initiated. И затем в 1974 году two got initiated. двое получили инициацию. Yeah. And the one, Gokilendra Prabhu, he died 2 months ago.
И один из них, Гокулендра Прабhu, он оставил тело 2 месяца назад. from cancer. От рака умер. Now, some 52 years later, we have about 2,500 bona fide, initiated disciples or grand disciples of Srila Prabhupada. И теперь, спустя 50 лет, больше чем 50 лет, у нас есть 2500 инициированных учеников и внуков Шрила Прабхупады. And this is by the mercy of Lord Chaitanya Это по милости Господа Чайтаньи. and the fact that Srila Prabhupada, a pure devotee, spent 19 days here in South Africa. И, конечно же, по милости Шрилы Прабхупады, чистого преданного, который провел 19 дней в Южной Африке. So things are expanding. Итак, так сказать, мы расширяемся. And this would be very pleasing to Prabhupada and the Acharyas. И это Шрила Прабхупада и Ачарьи очень удовлетворены. But we have to remember there's quality and there's quantity. Но мы также должны помнить не только о количестве, но и о качестве. So thank you very much. I pray you can all take shelter of Srila Prabhupada. Итак, спасибо большое. Я молюсь о том, чтобы вы приняли прибежище у Шрилы Прабхупады, And his sincere followers, его искренних последователей, and strictly follow your vows. и строго следовали вашим обетам. And as I started off saying, Jayananda practiced bhakti for 10 years. И как я начала, с чего я начала, что о том, что Джаянанда практиковал 10 лет. And many of you who are listening, you've been practicing for 15 years, 20 years, 25 years, 30 years, 35 years, 40 years, or even 50 years. И многие из вас, кто сейчас слушает, вы уже практикуете 15, 20, 25, 30 лет, 35, 40 и даже 50 лет. And my senior godbrother, Jayananda Prabhu, returned to Krishna Loka at the point of death. So you will also return to Krishna Loka. И мой дорогой духовный брат Джананда Прабху вернулся на Кришна-локу в момент смерти, и вы также вернетесь на Кришна-локу. Or Vaikuntha, Или Вайкунтха, wherever your eternal relationship with Krishna is. в зависимости от того, каковы ваши вечные взаимоотношения с Кришной. Большое спасибо. Are there any questions? Есть ли какие-то вопросы? Hare Krishna, Guru Maharaj. There is a question. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, why did Jesus have to be whipped and crucified so severely for deliverance of his devotees? If Lord says in Chaitanya Charitamrita Madhya 15.167, if you desire the deliverance of all living entities within the universe, then all of them can be delivered even without you undergoing the tribulation of sinful activities. Thank you, Guru Maharaj. Yeah, that's a very good question. Это очень хороший вопрос. Prabhupada writes, when the Supreme Personality of Godhead does something, Пад говорил о том, что когда Господь делает что-то, we do you should mind if not I be. translate it to Russian real fast? There was no translation to Russian. Вопрос заключался в следующем. Почему Господь Иисус должен был быть настолько жестоко избит и распят ради искупления своих преданных, если Господь говорит в Чайтанья Чаритамрите, если ты желаешь освобождения всех живых существ во Вселенной, то все они могут быть освобождены даже без того, чтобы ты переносил последствия греховных поступков. Done. So sorry. Go ahead. One answer I can give. Один ответ я могу вам дать. Prabhupada writes in the third canto, Прабхупада пишет в третьем канто, в третьей песне, when the Supreme Personality of Godhead does something, когда высшая персональность Господа делает что-то, and it appears to be a reversal, это кажется, что вселенскому масштабу,
according to our calculation. Потому что это зависит от наших видов на подсчеты. We should not become disturbed by it. Но мы не должны на это обращать внимание, это не должно нас беспокоить. And then Prabhupada continues to say, И Прабхупад говорит дальше. pure devotees are sometimes killed. Чистые преданные иногда бывают убитыми Or put into difficulty. или поставлены в сложные обстоятельства. And then Prabhupada in the purport gives 4 examples. И Прабхупад дальше в комментарии приводит 4 примера. Prahlad Maharaj was put into difficulty, they tried to kill him. Прахлад Махарадж был поставлен в сложные условия, и его постоянно пытались убить. Haridas Thakur was put into difficulty, they tried to kill him. Харидас Такур также был поставлен в тяжелые обстоятельства, и также были попытки его убийства. The 5 Pandavas were put into difficulty and they tried to kill them. 5 пандавов также были поставлены в тяжелые условия, также их пытались убить. And Lord Nityananda was struck by Madhu. И Господь Нитянанда также был избит Маду. And then Prabhupada finishes the purport by saying, И Прабхупад заканчивает свой комментарий, говоря о следующем. it is the Bhagavatam conclusion Это выводы Бхагаватам, that if a reversal takes place to a devotee, если сложности такие будут поставлены перед преданным, the devotee takes it as the mercy of the Lord. преданный примет это как милость Господа. You know, what reference? 3, Canto 3, Песнь 3. I think Sukumari knows it. Canto 3, chapter 24. Глава 24. It's always good to get a reference. Сейчас я вам скажу точную Is this ремарку. 24? Text. It's chapter 24. It's a purport. Chapter 24. I don't know. But these are just translations. Purport. Just look through it, purport. Sukumara, you listening? Камари, вы здесь? Guru Maharaj, she's not online, sorry. I think it's 324. Anyhow, I memorized it. Я помню это. No, it's 316. Я ошибся, это песня 16. Песня 3, глава 16. Give it to me. It's 316:24. Текст 24. This other one. It's nice to have uh, 316. Nice to have the reference. Так, хорошо, иметь точный источник. Let me see. Mukunda Dat, do you know?
I'm sure it's 3:16. Anyhow, I'll say it again. When something is arranged by the Supreme Personality of Godhead, Еще раз although it хочу, appears... еще раз хочу повторить, что когда что-то организовано Верховной Личностью Господа, Although it appears to be a reversal то может казаться какой-то жестокостью by one's calculation, для обычного видения. Pure devotees are sometimes killed Чистые преданные иногда бывают убитыми or put into difficulty. или поставлены в сложные обстоятельства. And then Prabhupada gives the 4 examples. Prahlad Maharaj, they tried to kill him. Прабхупад приводит примеры Прохлады Махараджа, которого пытались убить. Then the Pandavas, they were tried to be killed. Пандавы, которых также пытались убить. And then Haridas Thakur, they also tried to kill him. Также Харидас Такур, который также пытались убить. And the last one, Lord Nityananda, was attacked. И Господь Нитянанда также был атакован. No one could find it. Никто не может этого найти. Подсказываю 37-й текст. Apparently, it's saying it's maybe 37. 3:16, 37 per part, Guru Maharaj. 3:16, 37. 3:16, 37. Yes. Here we go. All right, look, I'm reading it now. Я нашел. When something, 16, 3:16, 37. Правильно, 3:16. When something is arranged by the Supreme Personality of Godhead, когда что-то организовано Верховной Личностью Господа, one should not be disturbed by it. Никто не должен быть обеспокоен этим. Even if it appears to be a reverse according to one's calculation. Даже если это может казаться чем-то тяжелым для обычного видения. For example, например, sometimes we see that a powerful preacher is killed. Иногда мы видим, как великий проповедник убит. Sometimes he is put into difficulty. Иногда он поставлен в сложные обстоятельства. Just as Haridas Thakur was. Так как, например, был поставлен Харидас Такур. He was a great devotee who came into this material world. Он был великий преданный, который пришел в этот материальный мир. To execute the will of the Lord. Для того, чтобы принести желание Господа, волю Господа. By preaching the glories. Проповедуя о славе. But Haridas Thakur was punished at the hands of the Qazi. Харидас Такур был избит руками казиров. By being beaten in 22 marketplaces. Был избит на 22 площадях рыночных. So that's one example. Это один Second пример. example. Второй пример. Similarly, Lord Jesus Christ was crucified. Там пример Иисуса Христа, который был принесен на And крест. Prahlad Maharaj was put through so many tribulations. Или Прохлад Махарадж, который был перенес огромное количество пыток. The Pandavas were direct friends of Krishna. Пандавы, близкие друзья Кришны. They lost their wife, who was insulted. Они потеряли своих жен, которые были оскорблены. And they had to undergo many severe tribulations. Им пришлось пройти через большое количество испытаний. Seeing all these reverses affect devotees. Видя это, конечно, это может обеспокоить преданных.
But one should not be disturbed. Но они не должны быть обеспокоены. One should simply understand that in these matters, Они просто понимать должны, что это there is some plan of the Supreme Personality of Godhead. план Верховной Личности Господа. The Bhagavatam's conclusion is that Вывод Бхагаватама заключается в следующем. a devotee is never disturbed Преданный никогда не должен быть обеспокоен by such reverses. такими событиями. He accepts even reverses. He accepts even reverse conditions as the grace of the Lord. Они принимают даже такие жестокие события по отношению, если они происходят по воле Господа. And even in reverse conditions is assured И даже в таких тяжелых условиях они уверены, that he will go back to Godhead, back to Vaikuntha planets. что они вернутся обратно к Господу на планету Вайкунхи. Lord Brahma assured the demigods Господь Брахма говорил полубогам, that there was no use in talking about how the disturbing situation of darkness was taking place. говорили о том, что даже темные времена, которые приходят, Since the actual fact was that it was ordered by the Supreme Lord. да, нужно было понимать, что они пришли по воле Господа, высшей личности Господа. Brahma knew this Господь Рама знал об этом, because he was a great devotee. он об этом знал, потому что он был великим. You said Ravan or Rama? Didn't hear, I'm sorry. Lord Brahma knew this because he was a great devotee. Господь Брахма знал об этом, потому что он был великим преданным. And it was possible for him to understand the plan of the Lord. Ему было возможно понять план Господа. This is a very easy one to remember because it's the last verse of the 16th chapter of the 3rd canto. Это очень легко запомнить, потому что это последние выводы, которые находятся в песне 3, 16 главе. So that's how I would answer that question. Это то, как я бы ответил на этот вопрос. We have to have faith in what Должны- Prabhupada is saying. Должны иметь веру в то, о чем говорит Прабхупада. So I have faith that my godbrother, senior godbrother, Jayananda, went back to Krishna Loka. У меня есть вера в том, что мой старший брат Джайнанда вернулся обратно к Господу. And I also have faith that all these wonderful Vaishnavas like Kadamba Khan Maharaj, Gopal Krishna Maharaj, Bhakti Chu Maharaj, И я также верю в Bhakti то, что Sarup Damodar Maharaj, Bhakti Tirtha Maharaj, and many others, Jamuna. я верю, что все перечисленные Махараджи, в том числе и Джимуна, все они, Shamlal Prabhu, they have gone back. Vastu Siddhi, they have taken birth in the Lord's pastimes. они 100% вернулись к Господу и сейчас принимают рождение в играх Господа. So, Большое спасибо. Thank you so much. Very nice question. And I hope to see you next week. And just take shelter of Harinam. And that's the only medicine. I'm taking quite a lot of medicine. Итак, спасибо всем большое, очень хороший вопрос. Я надеюсь увидеть вас всех на следующей неделе. Примите, пожалуйста, прибежище Харинамы. Это единственное лекарство. Я принимаю довольно-таки много этого лекарства. Because I have all these problems. Потому что у But I меня guarantee you, the best medicine is the holy name. Я принимаю много лекарств из-за всех моих проблем, но я вам гарантирую, что лучшее лекарство – это Святое Имя. Shuddhanam. Шудханама. Yeah.
Большое спасибо. Большое спасибо всем. Thank you so much, Guru Maharaj. We are very grateful for the wonderful lecture. Thank you, dear devotees, for your participation and your devotional mood. May we remember the departure of Her Grace Rasalika Devidasi and honor her remarkable service and example. Hare Krishna. We will see you next week, next time, the same place. Спасибо, дорогой Гуру Махарадж. Мы очень вам благодарны за прекрасную лекцию. Спасибо вам, дорогие преданные, за ваше участие и за ваше настроение преданности. И мы запомним, конечно же, этот день ухода Матаджи Расалики и запомним ее прекрасное примерное служение, как пример для нас. Харе Кришна, мы все увидимся с вами на следующей неделе. Hare Krishna. Спасибо.